we'll start with the components of ArcSight. Okay, so let's say ఇప్పుడు ఒక SIM. So ప్రతి SIM tool you need certain components to form a full-fledged tool. Okay, so ArcSight lo kuda, so there are main components. So if we talk, so what are the main components of ArcSight as a question iskunte. So I'll start here. 1 minute. So components. So components వచ్చేసి బేసిక్గా 3 components. Okay, first one is ArcSight ESM. Second one is ArcSight Smart Connector. Okay, so ఇవి ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, ArcSight Smart Connector. Third one ArcSight Logger. This is optional. మన కోర్సులో 2 చెప్తాను. ఓకే, this is actually optional. Okay. Similarly, the last one is console. This is not a component. This is ArcSight console. Okay, so ESM stands for Enterprise Security Manager. Okay, అదేందా? So Enterprise Security Manager. Okay, these are the components. సో ఇప్పుడు ఇవి ఉన్నాయి కదా, ArcSight ESM కానీ, స్మార్ట్ కనెక్టర్ కానీ, లాగర్ కానీ, వాట్ ఎవర్. సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ all these are available in 2 formats. Components 2 formats లో available అవుతాయి. సాఫ్ట్వేర్ ఫార్మాట్, హార్డ్వేర్ ఫార్మాట్. సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్. సో వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అంటే, సో ఇప్పుడు మన రౌటర్ ఉంది ఇంట్లో. ఓకే, ఇట్స్ అన్ ఆల్ ఇన్ వన్. ఓకే, అంతా జస్ట్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే కదా. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్బిల్ట్. యూ జస్ట్ బై ఇట్, కనెక్ట్ టు ద పవర్ అండ్ జస్ట్ కాన్ఫిగర్ ఫ్యూ సెట్టింగ్స్. అది ఓకే. అలాగే ఒకటేంటంటే, ఇప్పుడు యాజ్ పర్ ద డయాగ్రామ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ. సో ఇవి సర్వర్స్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. నథింగ్ బట్ ArcSight అప్లికేషన్స్. అది ఒక వే. ఇంకోటి ఏంటంటే, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ బై ఎ బాక్స్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రీ-బిల్ట్, ఇన్బిల్ట్ ఉంటుంది. వీ జస్ట్ హ్యావ్ టు బై ఇట్. కొంచెం కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ మార్చుకొని లైవ్ చేయడమే. ఓకేనా? సో దిస్ ఆర్ ద సో లాస్ట్ ArcSight సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇదన్నమాట కన్సోల్ అంటే.
సో మనం ఈఎస్ఎం అని కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ద ఓన్లీ వే ఈస్ యూజింగ్ ఏ కన్సోల్. ఓకే, ఈ కన్సోల్ ద్వారానే మనం ఈఎస్ఎంకి కనెక్ట్ అవుతాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కన్సోల్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పేదంతా కూడా సాఫ్ట్వేర్ బేస్డ్. ఈజ్ దర్ ఎనీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ అనేసి ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే డిఫరెన్స్ ఏముండదు. జియూఐ అంతా సేమ్ ఉంటుంది, గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంతా. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ హ్యాండ్లింగ్ ఈపీఎస్. మామూలుగా మనం ఓకే, మామూలుగా ఎనీ ఎస్ఐఎం సొల్యూషన్ ఏం చేస్తారంటే లైసెన్సెస్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ based on SIM license. మనమైనా బయట కొంటాం, ఓకే, లైసెన్స్ని. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ లైసెన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే కొన్ని కంపెనీస్లో ఇట్స్ ఏ జీబీ బేస్డ్, కంపెనీస్లో ఈపీఎస్ బేస్డ్. ఈపీఎస్ అంటే ఈవెంట్స్ పర్ సెకండ్. సో ఎలా అంటే యూ కెన్ యూజ్ ఇది మల్టీ లైసెన్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక కంపెనీలో ఇప్పుడు ఒక లైసెన్స్ కొనుక్కుంటారు. సో పర్ డే లిమిట్ వచ్చి 50 GB. ఓకే, వాళ్ళకి లెట్స్ ఎవ్రీడే యూటిలైజేషన్ వచ్చి 40 GB to 45 GB. సో 5 GB లెఫ్ట్ ఉంది కదా, అలాంటివి కొంతమంది బయట ఇస్తారు లైసెన్స్. మనం ఆ 5 GB క్రాస్ అవ్వకూడదు. 5 GB క్రాస్ అయ్యామంటే వాళ్ళకి కొంచెం డౌట్ వస్తుంది. సో అలాగనమాట. ఓకే, సో ఈపీఎస్ ఉంటుంది, ఈవెంట్స్ పర్ సెకండ్. ఓకే, సో ఈవెంట్స్ పర్ సెకండ్ కూడా సో an average per day should not cross 4K to 5K. ఓకే, సో అది ఓకే, సో అలాగే లైసెన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అర్థమైందా? సో కాంపోనెంట్స్ వచ్చేసి ఆర్క్సైట్ ఈఎస్ఎం, స్మార్ట్ కనెక్టర్, లాగర్. ESM stands for Enterprise Security Manager. Clear? Okay. సో ఇప్పుడు హార్డ్వేర్ లెవెల్కి వచ్చి ఇప్పుడు లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతాను. సో 3 types ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, స్మాల్, హై. ఓకే, సో పెద్ద కంపెనీలో సమ్ 5K డివైజెస్ ఉన్నాయి, 5K డివైజెస్. ఇంకో కంపెనీలో 700 to 800 డివైజెస్ ఉన్నాయి. ఇంకో కంపెనీలో ఓన్లీ ఒక 400 డివైజెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరే ఒక ఆర్కిటెక్ట్ అయితే 5K డివైజెస్ ఉన్న కంపెనీకి విల్ యూ ప్రిఫర్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ హార్డ్వేర్? మామూలుగా మీరే ఆర్కిటెక్ట్ అయితే 5K ఉన్న కంపెనీకి సాఫ్ట్వేర్ ప్రిఫర్ చేస్తారా, హార్డ్వేర్ ప్రిఫర్ చేస్తారా? 700 డివైజెస్ ఉన్న కంపెనీకి సాఫ్ట్వేర్ ప్రిఫర్ చేస్తారా, హార్డ్వేర్ ప్రిఫర్ చేస్తారా? బిగ్ కంపెనీస్ కి హార్డ్వేర్ ప్రొవైడ్ చేస్తే స్మాల్ కంపెనీస్ కి సాఫ్ట్వేర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. వాట్ బేసిస్? నీ లాజిక్ ఏంటి? మామూలుగా ఎందుకు అలా థింక్ చేసావు? ఇప్పుడు బిగ్ కంపెనీస్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ అండ్ ఐ మీన్ జస్ట్ మేనేజ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. బట్ పెద్ద కంపెనీస్ కి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బి సెక్యూర్గా ఉండాలి కదా. సో ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ హ్యావ్ టు బి సెక్యూర్ విత్ ద కంపెనీ. ఐ మీన్ ఎవ్రీ ప్రోటోకాల్స్ కానీ ఏదైనా సరే మనం స్టార్టింగ్ నుంచి సెక్యూర్గా ఉండాలంటే. సో బేసిక్గా ఏదైనా కానీ ఆర్కిటెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా ఉంటుందంటే హీ హ్యాస్ టు థింక్ ఫర్ ఫ్యూచర్.
అంటే నెక్స్ట్ 10 years వరకు క్యాన్ వి అకామిడేట్ అన్నట్టుగా. ఈరోజు 5K డివైజెస్ ఉన్నాయి. ఇట్స్ ఎ బిగ్ కంపెనీ. రేపు 10,000 డివైజెస్ రావని గ్యారంటీ ఏంటి? కెన్ యూ గివ్ మీ ఏ గ్యారంటీ దట్ 10,000 రావని? Definitely రావచ్చు. కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ వస్తాయి, కొత్త సర్వర్స్ కొంటారు, వాటిని కూడా మానిటరింగ్లో పెట్టాలి. రైట్? am I wrong? సో ఒక చిన్న కంపెనీ పెద్ద కంపెనీ అవ్వడానికి చాలా రోజులు పడుతుంది. ఒక పెద్ద కంపెనీ దే నో నీడ్ టు బికమ్, వాళ్ళకి జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ డేస్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంత మనీ ఉంటుంది, దే కెన్ రన్ ద షో. బిజినెస్ అనేది ఎక్కువ తెచ్చుకోగలరు. అవునా కదా? సో ఇప్పుడు ఇమాజిన్, సో ఇప్పుడు 10, సో ఒక బిగ్ కంపెనీ అంటే ఏంటి అర్థం? బిగ్ కంపెనీ అంటే మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. అగ్రీ? బిగ్ కంపెనీ అంటే మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి త్రూఅవుట్ ద జియోగ్రఫీ. ఓకే, ఒక 2-3 బ్రాంచెస్ ఇండియాలో ఉంటాయి, ఇంకో బ్రాంచ్ యుఎస్లో ఉంటుంది, ఇంకో బ్రాంచ్ కెనడాలో ఉంటుంది, ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటుంది. మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్. సో ఇప్పుడు నేను లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆర్కిటెక్ట్ అంటే హ్యాస్ టు లుక్ ఫర్ ద కాస్ట్ ఆల్సో, అండ్ ఆల్సో యూ హ్యాస్ టు లుక్ ఫర్ 10 years ఎలా ఉండాలి. సో ఇప్పుడు నేను లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈఎస్ఎం ఒకటి ఉన్న చాలు. ఓకే, త్రూఅవుట్ ద జియో లొకేషన్ ఒక ఈఎస్ఎం ఉన్న చాలు, యూ కెన్ రన్ ద షో. ఈ స్మార్ట్ కనెక్టర్ అనేది ఏంటంటే, స్మార్ట్ కనెక్టర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ కలెక్టింగ్ ద లాగ్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డివైజెస్. ఇది ప్రతి లొకేషన్లో ఒకటి ఉండాలి. అలాగే లాగర్ కూడా కొంతమంది ప్రతి లొకేషన్లో ఒకటి పెట్టుకుంటారు, ఆప్షనల్ అయినా. సో ఇప్పుడు నేను ప్రతి లొకేషన్లో ఒక స్మార్ట్ కనెక్టర్ సర్వర్ పెట్టాను, కాంపోనెంట్ పెట్టాను, హార్డ్వేర్. వాట్ విల్ బి ద కాస్ట్? ఒక్కొక్క స్మార్ట్ కనెక్టర్ ఇట్ విల్ బి లైక్ some 3 lakhs to 5 lakhs. ఓకే, ఇప్పుడు నేను 3 lakhs పెట్టి ఒక స్మార్ట్ కనెక్టర్ హార్డ్వేర్ను కొనుక్కుంటానా, లేకపోతే ఒక కంపెనీలో ఆల్రెడీ సర్వర్స్ ఉంటాయి, VMwares ఉంటాయి, ఒక చిన్న VMware ఒకటి క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లో ఫ్రీగా వచ్చే స్మార్ట్ కనెక్టర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాను? స్మార్ట్ కనెక్టర్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. అంటే shall we go with software or hardware according to me? Software is preferable. We have to think in cost basis. ఈ రోజు నేను నా స్మార్ట్ కనెక్టర్ సర్వర్ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ జస్ట్ 4 GB RAM, 8 core ప్రాసెసర్, ఓకే, అండ్ 500 GB హార్డ్ డిస్క్. ఎంత ఇది నాకు మహా అంటే? నాట్ ఈవెన్ 20,000 ఐఎమ్ స్పెండింగ్ దేర్. సో ఓకే, ఎందుకంటే ఇట్స్ VMware, ఆల్రెడీ పెద్ద హార్డ్వేర్ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర, జస్ట్ దాంట్లో నుంచి కొంచెం స్పేస్ ఇస్తారు. నేనైనా అలాగే చేస్తున్నాను కదా. ఇప్పుడు నా దగ్గర హార్డ్వేర్ ఉంది, దాని నుంచి నేను ఒక VMware సర్వర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సేమ్ థింగ్ దే విల్ డూ. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా కానీ బిగ్గర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్కి ఇప్పుడు రేపు నెంబర్ ఆఫ్ డివైజెస్ ఆ లొకేషన్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి, ర్యామ్ సరిపోదు, ఏముంది ర్యామ్ సిస్టమ్ షట్ డౌన్ చేస్తారు ఒక 20 minutes, ర్యామ్ హార్డ్వేర్ కోర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు, అప్ చేస్తారు, రైట్? అదే హార్డ్వేర్ అయితే నువ్వు ఇంటికి ఇంక్రీజ్ చేయగలవా? నీ రౌటర్ ఉంది, నువ్వు ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో మీ రౌటర్ కొనుక్కున్నావు, ఓకే, అది ఆ రౌటర్ ఒక 10 మందికే వస్తుంది, లేకపోతే ఒక ఫ్లోర్కే వస్తుంది. మీరు ఇప్పుడు 4 stairs బిల్డింగ్ ఒకటి కట్టారు, ఆ పైన ఉన్న వాళ్ళకి కూడా రావాలి, వస్తుందా? ఏం చేయాలి? నువ్వు ఇంకో రౌటర్ కొనాలి, ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ కదా. యాజ్ ఆర్కిటెక్ట్ నో వన్ విల్ బై ఇట్. అలా థింక్ చేయాలి ఎప్పుడైనా మనం, అర్థమైందా? యూ డోంట్ థింక్ ఎనీథింగ్ ఆన్ సెక్యూరిటీ పాయింట్, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనీ మ్యాటర్స్. ఓకే, సో బిగ్ కంపెనీస్ విల్ గో విత్ సాఫ్ట్వేర్ రికమెండెడ్, ఎందుకంటే
రేపు ఈఎస్ఎం కూడా సాఫ్ట్వేర్తో వెళ్తేనే బెటర్ అనమాట వాళ్ళు. ఎందుకంటే రేపు ఫ్యూచర్లో నెంబర్ ఆఫ్ డివైజెస్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు హార్డ్వేర్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయింగ్ ఏ ఫుల్గా న్యూ సెటప్ చేసే బదులు నా ఉన్న సర్వర్కి కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేశానంటే కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అనేది ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, జస్ట్ హార్డ్ డిస్క్ కోర్ అన్ని కొన్ని ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయడమే సర్వర్స్లో. ఓకే, అదనమాట. సో ఫైన్, ఓకే అది. సో మీడియం కంపెనీస్ ఆల్సో ఇట్ డిపెండ్స్, వాడికి ఎన్ని లొకేషన్స్ బ్రాంచెస్ ఎన్ని ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి వెరీ సాఫ్ట్వేర్ వెళ్ళాలా హార్డ్వేర్ వెళ్ళాలా అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. అదే ఒక కంపెనీకి ఓన్లీ 1000 డివైజెస్ ఒకే ఒక బ్రాంచ్ ఉంటే ఫైన్, యూ కెన్ బై ఎ హార్డ్వేర్. ఓకే, అలా. సో ఐ జస్ట్ షో యూ. సో ఇవి. సో బేసిక్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆర్క్సైడ్ స్మార్ట్ కనెక్టర్ ఈఎస్ఎం అనేది సాఫ్ట్వేర్లో ఉంటే ఆర్క్సైడ్ ఈఎస్ఎం అంటారు. అదే హార్డ్వేర్ బాక్స్ ఇది ఎక్స్ప్రెస్ బాక్స్ అంటారు. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. కానీ ఓవరాల్గా ఈఎస్ఎం అంటే చాలు. ఓకేనా. సో మామూలుగా మినిమం రిక్వైర్మెంట్. సో ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, ఈఎస్ఎం రన్ అవ్వాలి అంటే మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే 36 GB ర్యామ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు రన్ చేయాలన్నా ఈఎస్ఎంని ఐ నీడ్ మినిమం 12 GB ర్యామ్. అది మినిమం అనమాట. సో టెస్ట్ ల్యాబ్లో అయినా కూడా మినిమం 12 GB ర్యామ్ ఉండాలి. 500 GB హార్డ్ డిస్క్తోనే. సో ఓకే, ఇట్ విల్ రన్, లేకపోతే రన్ అవ్వదు. ఓకే, ఎందుకంటే అవన్నీ పెద్ద అప్లికేషన్స్. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ మల్టీ టాస్కింగ్. ఓకే, సో అదే నేను ఇక్కడ రాశాను. సో ఎన్ని అసెట్స్ మనం మ్యాక్సిమమ్స్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను 25K అసెట్స్ కూడా యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్. బట్ ఒకే లొకేషన్ అయితే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, మల్టిపుల్ లొకేషన్స్ అయితే ఇట్స్ బెటర్ టు గో విత్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సో అదే ఇక్కడ ఈపీఎస్ కూడా రాసాను చూడండి. దిస్ ఈస్ ఎ లైసెన్స్ బేస్డ్. ఓకే, 500 or 50K క్లోజ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మోడల్స్. రౌటర్లో కూడా డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి కదా, మొబైల్స్లో ఎలాగ మోడల్స్ ఉంటాయో దీంట్లో కూడా డిఫరెంట్ మోడల్స్. మన కెపాసిటీ బట్టి ఎంతమంది ఎన్ని డివైసెస్ ఉన్నాయో అకార్డింగ్లీ దే విల్ బై ఇట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అలాగే కనెక్టర్, ఆర్క్సైడ్ స్మార్ట్ కనెక్టర్ కూడా అవైలబుల్ ఇన్ బోత్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్. ఓకే, హార్డ్వేర్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే అన్ని కనెక్టర్స్ ఒకే దగ్గర కన్సోల్లో లాగిన్ అయి చూడొచ్చు. సాఫ్ట్వేర్లో అయితే మనకు మేనేజ్మెంట్ అనేది ఉండదు. ఓకే, సో అంత ఇండివిజువల్. ఎనీవే ఐ విల్ షో యూ దట్. ఓకే, లాగర్ అగైన్ సేమ్. లాగర్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఫర్ స్టోరింగ్. సో ఈ సిమిలర్ టు ఈఎస్ఎంఏ, కానీ కొన్ని కంపెనీస్లో లాగర్ యూస్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఫర్ స్టోరింగ్ ద డేటా ఫర్ ఏ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సో లెట్స్ సే నేను మీకు మొన్న చెప్పున్నాను కాంప్లయన్స్ అంటే ఏంటంటే మెనీ కంపెనీస్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా, PCI, NIST, HIPAA అనేసి కాంప్లయన్స్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. వాళ్ళ ప్రకారం మినిమం 1 year. ఇప్పుడు RBI ప్రకారం కూడా, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం కూడా, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఏ బ్యాంక్, రెప్యూటెడ్ బ్యాంక్, పెద్ద బ్యాంక్ అయితే, ఏ గ్రోయింగ్ బ్యాంక్ అయితే మినిమం దే షుడ్ స్టోర్ ఫర్ 6 months. ఓకే, కొన్ని కంపెనీస్ అయితే ఇంకా పెద్ద బ్యాంక్స్ అయితే మినిమం 1 year. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఎందుకు 1 year లాగ్ స్టోర్ చేసుకోవాలి? వై ఎ బ్యాంక్ హ్యాస్ టు స్టోర్ 1 year of logs? Annual audit, sir. Apart from audit, the auditor ఎందుకు 1 year స్టోర్ చేసుకోవాలి? ఆడిటర్ ఎందుకు 1 year స్టోర్ చేసుకోమంటున్నాడు? నేను మీకు డే 1 చెప్పాను, ఒక అటాక్ చేయాలి అంటే, సక్సెస్ఫుల్ అటాక్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్
sometimes 3 months, sometimes 6 months, sometimes 1 year also. మీకు స్టార్టింగ్లో చెప్తున్నా. సో ఇప్పుడు మామూలుగా సినిమాల్లో చూపించినట్లు ఒక 2 కమాండ్లు కొట్టంగానే అటాక్ అవ్వదు. దే నీడ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఇప్పుడు ఎథికల్ హ్యాకింగ్ ఫేస్ ఉంది. రికాగ్నిజన్స్ నుంచి ఓకే క్లియరింగ్ ద ట్రాక్స్. ఓకే ఇప్పుడు సైబర్ కిల్ చైన్ ఉంది. రికాగ్నిజన్స్ నుంచి యాక్షన్స్ ఆన్ ఆబ్జెక్టివ్. సో ఈ 7 ఫేసెస్ ఎప్పుడు ఏ టైంలో జరిగిందో మనకు తెలియదు కదా. ఓకే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఏ ఫారెన్సిక్ అనాలిసిస్ అంటే ఒక సిస్టమ్ కాంప్రమైజ్ అయింది అంటే ఈ సిస్టమ్ ఎప్పుడు కాంప్రమైజ్ అయింది అని కనుక్కోవాలంటే నీకు నీ దగ్గర ఎవిడెన్సెస్ కావాలి. ఏంటి ఆ ఎవిడెన్సెస్? మనం ఎస్ఐఎంలో స్టోర్ చేసుకునే లాగ్సే. సో ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ ఈరోజు కాంప్రమైజ్ అయింది, ట్రాన్సమ్వేర్ అటాక్ వచ్చి మొత్తం ఫైల్స్ లాక్ అయిపోయాయి. వెళ్ళాలి అప్పుడు ఎప్పుడు ఏ రోజు నుంచి అసలు ఈ సిస్టంలో మలిషియస్ యాక్టివిటీ జరిగింది అనేసి మనం ఆ డే 1కి వెళ్ళాలి. ఆ డే 1కి వెళ్ళాలంటే యూ మే నీడ్ 1 year ఆఫ్ లాగ్స్. ఇట్ కెన్ బి 7 daysలోనే తెలిసిపోయి ఉండొచ్చు, 15 daysలో తెలిసిపోవచ్చు, 1 monthలో కూడా తెలిసిపోవచ్చు. ఓకే సో అందుకనేసి 1 year పెట్టుకుంటే ఒకవేళ 6 months బ్యాక్ ఏదన్నా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగి ఇప్పుడు తెలిసినా కూడా we can go there, we can fetch the logs. దాన్ని ఫారెన్సిక్ సెర్చ్ అనాలిసిస్ అంటారు. అర్థమవుతుందా? సో 1 year ఆఫ్ లాగ్స్ పెట్టుకుంటే వెన్ ఎవర్ అటాక్ హ్యాపెన్స్, పాస్ట్ అటాక్స్, వాటికి రిలవెంట్ ఎవిడెన్సెస్ అనేది మనం ఆ స్పెసిఫిక్ డే లాగ్స్కి వెళ్ళి సెర్చ్ చేసి మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. సో ఇట్లా జరిగింది. సో అటాకర్ అనేవాడు ఎక్స్ప్లాయిట్ చేశాడు, ఎక్స్ప్లాయిట్ సక్సెస్ అవ్వటం వల్ల మేబీ ఈ సిస్టమ్ కాంప్రమైజ్ అయ్యింది. దాని తర్వాత ఈ మెనీ థింగ్స్ హ్యాపెండ్ ఆన్ ద సిస్టమ్. తర్వాత ఏమన్నా టోటల్ కంట్రోల్ అనేది అటాకర్కి వెళ్ళింది అని చెప్పి మనం ఒక స్టోరీ రైటింగ్, దాన్ని ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ రైటింగ్ అంటారు. ఓకే సో అది రాయాలన్నమాట. గాట్ ఇట్? సో అందుకని 1 year ఆఫ్ లాగ్స్ అనేది స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కంపెనీ అగైన్. ఓకే సో ఫైన్. సో కమింగ్ టు ద ArcSight ESM, మామూలుగా సో యాజ్ ఐ సెడ్ ESM స్టాండ్స్ ఫర్ ఎంటర్ప్రైజ్ సెక్యూరిటీ మేనేజర్. సో ArcSight ESM అనేది స్టార్టింగ్ ఇట్ వాజ్ ఏ ArcSight కంపెనీ. 1990sలో స్టార్ట్ చేశారు. ఫస్ట్ SIM టూల్ యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే. ఓకే సో రెప్యూటెడ్ ఫస్ట్ SIM టూల్. ఓకే సో 1990sలో ArcSight ఈజ్ ఏ కంపెనీ. సారీ 2000sలో. ఓకే 2001 ఆ టైంలో స్టార్ట్ చేశారు. ArcSight అనేది ArcSight కంపెనీ అనమాట. సో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసి R&D చేసి అంతా చేసిన తర్వాత అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ArcSightని HP కొనుక్కునింది. సో ArcSight అక్వైర్డ్ బై HP. అది HP ArcSight అయింది. మళ్ళీ అగైన్ బ్యాక్ ఇన్ టు 2017 HP ఏంటంటే హెచ్పిలో కొంచెం ఏదో సో మేనేజ్మెంట్ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి ఇవి ఏదో జరగడం వల్ల ఏమో తెలీదు, HP అనేది వాళ్ళ బిజినెస్ యూనిట్స్ని సెగ్రిగేట్ చేసేసాయి. అంటే హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్, కన్సల్టింగ్ ఇలాగా దే సెగ్రిగేటెడ్. అప్పుడు దే గేవ్ సమ్ సెక్టర్ ఆఫ్ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ని వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసాయి. ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ మొత్తం DXC టెక్నాలజీస్ ఇచ్చేసింది సాఫ్ట్వేర్ మొత్తం. ఓకే సో హార్డ్వేర్ వాళ్ళే పెట్టుకున్నారు. ఓకే అండ్ సెక్యూరిటీ ప్రోడక్ట్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ ప్రోడక్ట్స్ దే గేవ్ ఇట్ టు మైక్రో ఫోకస్. మైక్రో ఫోకస్ అనే కంపెనీకి ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు ArcSight అనేది మైక్రో ఫోకస్ ArcSight. ఓకే సో the one which we are going to learn is the latest version. Okay సో ఇప్పుడు కొట్టినా ఇక్కడ ArcSight ESM కన్సోల్ కొట్టినా you can see here మైక్రో ఫోకస్ కనిపిస్తుందా 7.4 which is the latest version. 7.4 వర్షన్ మనం
నేర్చుకోబోయేది. ఓకే, ArcSight 7.4. ఫైన్. సో నెక్స్ట్, సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఆల్? సో ArcSight ESM అనేది, వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ ArcSight ESM అనేసి క్వశ్చన్ వేసుకుంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. ESM అంటే సాఫ్ట్వేర్, ఓకే, విచ్ కంబైన్స్ సెక్యూరిటీ ఈవెంట్ మానిటరింగ్ విత్ నెట్వర్క్ ఇంటెలిజెన్స్, కాంటెక్స్ట్ కోరిలేషన్, అనామలీ డిటెక్షన్, హిస్టారికల్ అనాలిసిస్, ఆటో రెమిడియేషన్. సో సెక్యూరిటీ ఈవెంట్ మానిటరింగ్ అంటే ఏంటి? నేను మీకు నన్ను చూపించాను. విండోస్ లాగ్స్, యూనిక్స్ లాగ్స్, ఫైర్వాల్ లాగ్స్, ఐపీఎస్ లాగ్స్, ప్రాక్సీ లాగ్స్, యాంటీవైరస్ లాగ్స్, వెబ్ సర్వర్ లాగ్స్, ఇలాగా డిఫరెంట్ డివైజెస్ నుంచి లాగ్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో లాగ్స్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటే వాటిలే మనం సెక్యూరిటీ ఈవెంట్స్ అంటారు అనమాట. ఓకే, సో కలెక్ట్ చేసుకుని, let's say if you are collecting from network devices. ఓకే, సో నెట్వర్క్ డివైసెస్ అయితే నెట్వర్క్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది. నెట్వర్క్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఎవర్ ఇలాంటి నెట్వర్కింగ్. సో ఒక ఐపీ వచ్చింది, అది ఏ కంట్రీ? ఓకే, ఒక ఐపీ వచ్చింది, అది ఏ కంట్రీ? ఓకే, అక్కడే ఎస్ఐఎం టూల్ నుంచే యూ కెన్ చెక్ అది బ్లాక్ లిస్టెడా కాదా. ఇప్పుడు ఐపీ వాయిడ్, అబ్యూజ్ ఐపీ, ఎంఎక్స్ టూల్ బాక్స్ లాంటి వెబ్సైట్స్కి వెళ్ళి మనం చెక్ చేస్తాం కదా, ఐపీ బ్లాక్ లిస్టెడా కాదా. ఓకే, థ్రెట్ ఇంటెల్ ఫీడ్ అని నేను మొన్న చెప్పాను. ఓకే, సో ఇట్ విల్ డిటెక్ట్ ఆటోమేటికలీ. సో ఏ లొకేషన్, ఏ కంట్రీ, ఓకే, అనేది ఇట్ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, ఒక అటాక్ జరగంగానే. సో అలాగే జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ కోరిలేషన్. సో ఇట్ విల్ కోరిలేట్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ అటాక్ అనేది ప్యాటర్న్ జరుగుతుంటే. సో ఇప్పుడు చరణ్ అనే అతను మార్నింగ్ ఫస్ట్ VPN లాగిన్ అయ్యి, దాని తర్వాత ఒక 2 సిస్టమ్స్లో కంటిన్యూస్గా లాగిన్ అయ్యి చేంజెస్ చేశాడు. సో ఓవరాల్గా చేంజెస్ చేసింది ఎవరు? ఓవరాల్గా మలిషియస్ యాక్టివిటీ చేసింది ఎవరు అనేది కనుక్కోవాలి. ఎవరు చేశారు? చరణ్ చేశాడు. ఓకే, ఎక్కడెక్కడ చేశాడు? VPNలో లాగిన్ అయ్యాడు, తర్వాత విండోస్ సిస్టమ్స్లో లాగిన్ అయ్యాడు, విండోస్ సిస్టమ్స్లో మోడిఫికేషన్స్ చేశాడు. ఓకే, అలాగా వీ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్. అదంతా ఏంటంటే కాంటెక్స్ట్ కోరిలేషన్ అంటారు. సో ఎస్ఐఎంలో అన్ని లాగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, విండోస్ లాగ్స్, VPN లాగ్స్, ఓకే, సిస్టమ్ లాగ్స్, ఎవ్రీ లాగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, based upon the user, common user, we can able to bring this context correlation. తర్వాత anomaly detection. Anomaly detection అంటే if someone is doing a port scanning, if someone is doing a DOS attack, okay, if someone is trying to hit from a blacklisted country continuously, okay, లేకపోతే malware, worm చెప్పాను. worm what will happen? Spread అవుతుంది, self replicate. సో ఒకే కైండ్ ఆఫ్ malware వైరస్ డిటెక్టెడ్ ఇన్ మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ ఇన్ షార్ట్ టైం. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే అనామలీస్. ఓకే, అంటే సడన్ చేంజ్ ఇన్ ద బిహేవియర్. సో ఇలాంటివన్నీ డిటెక్ట్ చేయాలంటే, ఓకే, సో వీ కెన్ డిటెక్ట్ యూజింగ్ ఏ ఎస్ఐఎం టూల్. బట్ హౌఎవర్, సో మేబీ నథింగ్ బట్ క్రియేటింగ్ ఏ డాష్ బోర్డ్స్. ఓకే, సో డాష్ బోర్డ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే అలర్ట్స్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఈ ప్యాటర్న్స్ డిటెక్ట్ చేయాలి. తర్వాత హిస్టరికల్ అనాలిసిస్. ఇదే నేను ఇందాక మీకు చెప్పింది. ఎందుకు మనం 1 year ఆఫ్ లాగ్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు డూ ఏ హిస్టరికల్ అనాలిసిస్. ఏదైనా ఒక అటాక్ జరిగితే ఎప్పుడు జరిగింది, ఎలా జరిగింది, ఏ టైంలో జరిగిందని వీ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్. ఓకే, అది హిస్టరికల్ అనాలిసిస్. అండ్ ఆటోమేటెడ్ రెమిడియేషన్. ఓకేనా? సో ఆటోమేటెడ్ రెమిడియేషన్ అనేది అన్ని కంపెనీస్ వాడవు. ఓకే, సో కొన్ని కంపెనీస్ సో అంటే ఆటోమేటెడ్ రెమిడియేషన్ అంటే అలర్ట్ రాగానే ఆటోమేటిక్గా అలర్ట్ని పిక్ చేసుకొని ఇట్ విల్ డూ సమ్ సర్టైన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ ఇట్ విల్ సెండ్. ఓకే, థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ని కూడా వీ కెన్ యూస్. ఓకే, వీ కెన్ డూ దట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వేర్ ArcSight ESM can do. Not only ESM, any SIM products available in the market, most of them will do this. Okay, okay. అదే ఇప్పుడు ISP మైక్రో ఫోకస్ ArcSight. ESMలో ఏంటంటే ఈ కోరిలేషన్ ఇదంతా చేయడానికి దెర్ ఈజ్ ఏ ఇంజన్. ఓకే, ESMలో ఒక ఇంజన్ ఉంటుంది, దాన్నే కార్ ఇంజన్ అంటారు. ఇక్కడ ఉంది కదా,
CORR, core engine. Core stands for correlation, C stands for correlation, O stands for optimization, retention, retrieval. కోరిలేషన్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ప్రాసెస్ ఆఫ్ మ్యాచింగ్ ఈవెంట్స్. ఓకే, ఒకే టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ మల్టిపుల్ టైమ్స్ జరిగితే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఓకే ఐడెంటిఫైయింగ్. సో ఇప్పుడు పోర్ట్ స్కానర్ అంటే ఏంటి, ఒకే 1 minute 50 హిట్స్ ఒక స్పెసిఫిక్ ఐపీ నుంచి ఒక స్పెసిఫిక్ పోర్ట్ మీద జరిగితే అకార్డింగ్ టు మీ ఇట్స్ ఎ పోర్ట్ స్కాన్ యాజ్ పర్ ద కాన్సెప్ట్, రైట్. సో ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ని మనం కోరిలేషన్ అంటాం. బ్రూట్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి, 5 minutes ఎవరైనా ఒక యూజరు 5 to 6 times లాగిన్ ఫెయిల్యూర్ చేస్తాడు. ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ని కోరిలేషన్ అంటారు. అర్థమవుతుంది కదా? ఓకే, సో అది కోరిలేషన్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూస్. ఓకే, సో ఈఎస్ఎం ఏం చేస్తుంది, ఈ కార్ ఇంజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ డేటాబేస్ యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే. ఓకే, సో ఆర్క్ సైట్లో కార్ ఇంజన్ ఏమంటారంటే కార్ ఇంజన్, దీన్ని డేటాబేస్ అంటారు. డేటాబేస్. ఓకే, సో MySQL డేటాబేస్ యూస్ చేస్తుంది ఆర్క్ సైట్. ఓకే, సో ఈ కార్ ఇంజన్ కోరిలేషన్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ క్లబ్బింగ్ టుగెదర్ ఈస్ కాల్డ్ కోరిలేషన్ టు ఐడెంటిఫై ద కాంటెక్స్ట్ అండ్ అనామలీ. ఓకే, ఆప్టిమైజేషన్. ఆప్టిమైజేషన్ అంటే ఇండెక్సింగ్ అనమాట. సో డేటాబేస్లో అంతా ఇండెక్సింగ్ జరుగుతుంది. అంటే నో మ్యాటర్, ఓకే, నువ్వు వెళ్ళేసి ఒక 3 months బ్యాక్ ఒక స్పెసిఫిక్ ఈవెంట్ కావాలి అంటే ఎగ్జాక్ట్గా వస్తుంది. అది ఎలా అంటే ఎవ్రీ డేటా విల్ బి ఇండెక్స్డ్ విత్ ఐదర్ ఐడి బేస్డ్ ఆర్ టైమ్ బేస్డ్. ఓకే, సో మనం క్వైరీ రాయంగానే మనం ఇప్పుడు ఆర్క్ సైట్లో కూడా రాసేది బేసిక్ SQL స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సో రాయంగానే ఎగ్జాక్ట్గా ఆప్టిమైజ్ అయిన డేటా రిట్రైవ్ బ్యాక్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆప్టిమైజేషన్, నథింగ్ బట్ ఇండెక్సింగ్. రిటెన్షన్. వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ రిటెన్షన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? వాళ్ళ తెలుగులో రిటెన్షన్ అండ్ రిట్రీవల్ జనరల్గా ఇక్కడ రిటెన్షన్ అండ్ రిట్రీవల్ ఉంది కదా. సో వాట్ ఐ టోల్డ్, ఆర్క్సైట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పాను. అంటే స్టోరింగ్ ద లాగ్స్ ఫర్ 1 year, దాన్నే రిటెన్షన్ అంటారు. లాగ్ రిటెన్షన్ పీరియడ్ అంటే ఎన్ని రోజులు మీరు లాగ్స్ని స్టోర్ చేసుకుంటున్నారు అనేది ఆ క్వశ్చన్ అనమాట. రిట్రీవల్ అంటే వెన్ ఎవర్ వీ వాంట్ దోస్ లాగ్స్, మళ్ళీ వాటిని లోడ్ బ్యాక్ చేసి సెర్చ్ చేసుకోవడం, దాన్ని రిట్రీవల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ఎనీ ఎస్ఐఎం విల్ డూ. మామూలుగా ఈ ESMలో 6 users ఉంటారు. జనరల్గా ఎవరు ఫాలో అవ్వరు. జస్ట్ ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ దేర్ రోల్. సో అడ్మినిస్ట్రేటర్, ద నేమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మీకు తెలుసు. హూ ఇన్స్టాల్ ద సిస్టమ్, హూ మేనేజెస్ ద సిస్టమ్, హూ మెయింటైన్స్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ రెగ్యులర్లీ. ఓకే, హెల్త్ చెక్స్ చూసుకుంటాడు. అంటే ర్యామ్, CPU యూటిలైజేషన్, డేటాబేస్ ఇవన్నీ ప్రాపర్గా ఉన్నాయా లేదా, అన్ని కరెక్ట్గానే ఉంటున్నాయి కదా, అలర్ట్స్ అవన్నీ సరిగ్గా ట్రిగర్ అవుతాయి. సో అది అడ్మినిస్ట్రేటర్ డ్యూటీ. న్యూ డివైస్ ఇంటిగ్రేట్ చేయడం, ఇవన్నీ. ఆథర్ అంటే మామూలుగా కొన్ని కంపెనీస్లో విల్ కాల్ యాజ్ ఎ SME. SME అంటే సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్. వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ SME? ఈజ్ ద వన్ హూ క్రియేట్స్ ద అలర్ట్స్. సో అలర్ట్స్, రిపోర్ట్స్, డాష్ బోర్డ్స్ అంతా అటాక్స్ని అర్థం చేసుకొని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అటాక్స్ని దాని ప్రకారం హీ విల్ క్రియేట్ ద రూల్స్, రిపోర్ట్స్, డాష్ బోర్డ్స్. ఆపరేటర్ అనలిస్ట్ అంటే ఇండియాలో మనం ఏమంటారంటే ఆపరేటర్ని L1 అనలిస్ట్ అంటారు, అనలిస్ట్ని L2 అనలిస్ట్ అంటారు, సీనియర్ అనలిస్ట్. ఓకే, సో అనలిస్ట్, సీనియర్ అనలిస్ట్. సో ఆపరేటర్ అనలిస్ట్ ఫస్ట్ అలర్ట్స్ రైజ్ చేస్తాడు. సీనియర్ అనలిస్ట్ ఏంటంటే హీ విల్ వ్యాలిడేట్ ద అలర్ట్ అండ్ if required he will do the further investigation. Super user can be business user అంటే we will give it to for customer. ఓకే, కస్టమర్ ఎవరైతే మనకు ప్రాజెక్ట్ ఇస్తాడో, నేను చెప్పాను కదా మల్టీ టెనెంట్ కస్టమర్స్ అంటే ఏంటి, ఒకే టూల్లో మల్టిపుల్ కస్టమర్స్ ఉంటారు. అందరికి మనం ఒక బిజినెస్ యూజర్ ఇస్తాం, సో దట్ దే కెన్ ఆల్సో వ్యూ దేర్ కన్సోల్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, సో సూపర్ యూజర్ అంటే ఈ కెన్ బి ఏ లీడ్ ఆర్ ఏ మేనేజర్.
సో వాళ్ళకి ఫుల్ ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి. అడ్మిన్, ఆథర్, ఆపరేటర్, అనలిస్ట్ అన్ని ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్. అర్థమైందా? ఓకే, నేను అదే ఇక్కడ రాస్తాను. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్? No, sir. No, bro. So let's move on to architecture. So this is main. Architecture is very important. Okay. So ఇప్పుడు I have another diagram. Anyway, I will show you. Anyway, నేను ఇంకా once I start demo నేనేమి PPTs చెప్పను. I will go. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఒక పెద్ద కంపెనీ తీసుకుంటే మల్టిపుల్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ చూసిన సి ఆర్క్సైట్ మేనేజర్ అనేది లెట్స్ ఇమాజిన్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఉంది. సో డిఫరెంట్ స్మార్ట్ కనెక్టర్స్ పెట్టారు. ఓకే, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్మార్ట్ కనెక్టర్స్. సో యూ కెన్ ఆస్క్ మీ క్వశ్చన్, ఈఎస్ఎం అనేది ఎంటర్ప్రైజ్ సెక్యూరిటీ మేనేజర్ మెయిన్ ఈఎస్ఎం అనేది ఓన్లీ ఇట్ సపోర్ట్స్ లైనక్స్, దట్ ఈస్ రెడ్ హ్యాట్ ఆర్ సెంట్ఓఎస్. ఈ రెండే సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట సాఫ్ట్వేర్ బేస్డ్ అయితే. సో దిస్ ఈస్ ద లైనక్స్ బేస్డ్ అప్లికేషన్, ఓన్లీ లైనక్స్ సర్వర్లోనే ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. స్మార్ట్ కనెక్టర్స్ వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ అయితే యూ కెన్ ఎయిదర్ యూజ్ ఏ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో రెండు యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ లాగర్ లేదు, ఓన్లీ ఈఎస్ఎం స్మార్ట్ కనెక్టర్స్ ఉన్నాయి. సో స్మార్ట్ కనెక్టర్ అంటే ఏంటంటే ఇది యూజ్డ్ ఫర్ కలెక్టింగ్ ద లాగ్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డివైసెస్. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, మన ఈఎస్ఎంకి డిఫరెంట్ డివైసెస్ నుంచి లాగ్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని ఈఎస్ఎంలో డంప్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ గోల్, రైట్? సో కలెక్ట్ చేసుకొని డంప్ చేసే డ్యూటీ స్మార్ట్ కనెక్టర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆర్క్సైట్ అయితే స్మార్ట్ కనెక్టర్ అంటారు. అదే క్యూరైడర్ ఉంటుంది. క్యూరైడర్లో ఏంటంటే ఈవెంట్ కలెక్టర్ అంటారు. స్ప్లంక్ ఉంటుంది. స్ప్లంక్లో ఏంటంటే ఓకే లాగ్ ఫార్వర్డర్ అంటారు. ఓకే, సో అంతే తేడా. అన్నీ ఏ టూల్ అయినా చేసేది అదే, పేర్లు మారుతాయి అంతే. ఓకే, సో ఇక్కడ స్మార్ట్ కనెక్టర్ విల్ కలెక్ట్ ద లాగ్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డివైజెస్ లైక్ ఫైర్వాల్, ఐడిఎస్, ఐపిఎస్, డేటాబేస్, వెబ్ సర్వర్స్ అన్నిటి నుంచి లాగ్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే ఈఎస్ఎం మేనేజర్లో డంప్ చేస్తారు. సో ఈఎస్ఎంలో ఏముంటుంది అని చెప్పాను, బ్యాక్ ఎండ్లో కార్ ఇంజిన్ ఉంటుందని చెప్పాను. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ MySQL డేటాబేస్. ఓకే, సో ఈఎస్ఎంని రెండు విధాలుగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఒకటి నేను ఇందాక మీకు చూపించాను కన్సోల్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు యాక్సెస్ వయా కన్సోల్. ఇంకోటి వెబ్ బ్రౌజర్. వెబ్ బ్రౌజర్లో లిమిటెడ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. కన్సోల్ అయితే వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఏ ఫుల్ ఫీచర్స్. ఓకే, సో మోడిఫికేషన్, డిలీషన్, అడిషన్ ఆఫ్ రూల్స్ ఇవన్నీ చేయాలి అంటే you need a console. Console is mandate. Without console you can't do much work with ESM. Okay na? So ekkadi nunchi access cheyచ్చు. Okay, so if you go back to the networking వెళ్ళానంటే ఇప్పుడు let's say for example just rewinding our network concepts. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక పెద్ద కంపెనీ తీసుకున్నాను. ఓకే, ఇమాజిన్ ఒక ఈఎస్ఎం మేనేజర్ ఉంది. ఇది వచ్చేసి మెయిన్ బ్రాంచ్ హైదరాబాద్ అనుకుందాం. హైదరాబాద్. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఆ కంపెనీకి 3 సబ్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి ముంబై, ఓకే ఒకటి సో హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్ స్మార్ట్ కనెక్టర్, ఇది ముంబై. ఓకే, ఇంకోటి బెంగళూరులో దే హ్యావ్ ఏ బ్రాంచెస్. 3 బ్రాంచెస్లో 3 స్మార్ట్ కనెక్టర్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇమాజిన్ ఓకే స్మార్ట్ కనెక్టర్ సర్వర్ అన్ని స్మార్ట్ కనెక్టర్ సర్వర్స్, స్మార్ట్ కనెక్టర్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు నేను ఇది దిస్ ఈజ్ ఏ హైదరాబాద్. ఓకే, సో ఇది 2 ల్యాన్ నెట్వర్క్లో ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఒకే ప్లేస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ కెన్ సే దే ఆర్ ఇన్ ల్యాన్ నెట్వర్క్.
సో డైరెక్ట్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది, రెండు పక్క పక్కనే ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో 2 ల్యాప్టాప్స్ ఉంటే యూ కెన్ కనెక్ట్ ఈజీలీ. అక్కడ ఏదైనా డేటా పంపించాలంటే పంపిస్తారు, నథింగ్ బట్ మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి ప్రింట్ ఎలా తీస్తారో అలాగా, రైట్? సో వాట్ అబౌట్ the one from Mumbai, the one from Bangalore నుంచి కూడా నేను లాగ్స్ని పంపించాలి. ఇది ముంబై, ఇది బెంగళూరు. బై డిఫాల్ట్ అన్ని సర్వర్స్కి ప్రైవేట్ ఐపీ ఉంటుందా, పబ్లిక్ ఐపీ ఉంటుందా? అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. బై డిఫాల్ట్ ఏ సర్వర్కి అయినా ప్రైవేట్ ఐపీ ఉంటుందా, పబ్లిక్ ఐపీ ఉంటుందా? చెప్పండి. మర్చిపోయారు అంతా? ఒక ల్యాప్టాప్ మీరు ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవ్వగానే మీ ఇంట్లో ప్రైవేట్ ఐపీ ఉంటుంది, పబ్లిక్ ఐపీ ఉంటుంది. నేను అందుకే ఆ రోజు మీకు ఐపీ కాన్ఫిగ్ పెట్టి ఏం ఐపీ ఉంది మీది చూడండి అని కూడా చెప్పాను. ఏ క్లాస్లో ఉంది, ప్రైవేటా పబ్లిక్ అని కూడా అడిగాను. రూటర్ కి వచ్చేది వచ్చి పబ్లిక్ ఐపీ, బట్ మన ల్యాప్టాప్స్కి వచ్చేసి ఇంటర్నల్ గా ప్రైవేట్ ఐపీ ఉంటుంది. సో ప్రైవేట్ ఐపీ ఉంటుంది. బై డిఫాల్ట్ LAN ఐపీ ఉంటుంది. LAN ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రైవేట్ ఐపీ. ఓకే, రైట్? ప్రైవేట్ ఐపీ ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్. బట్ ఇక్కడ బెంగళూరు ఉంది, ఇక్కడ ముంబై ఉంది. ప్రైవేట్ ఐపీ డిఫరెంట్ లొకేషన్లో ఉంటే కనెక్టివిటీ ఉంటుందా? ఉండదు. ఓకే, సో మనం హౌ వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్, పబ్లిక్ ఐపీ తోటి కనెక్ట్ అవ్వాలి, రైట్? అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దీనికి ప్రైవేట్ ఐపీ ఉంటుంది, ఒక ప్రైవేట్ ఐపీకి ఒక పబ్లిక్ ఐపీని ట్యాగ్ చేస్తారు. అదే నేను మిమ్మల్ని అడిగింది, వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నార్మల్ ఇంటర్నెట్ అండ్ కార్పొరేట్ ఇంటర్నెట్ అని, రైట్? సో ఒక పబ్లిక్ ఐపీని ట్యాగ్ చేస్తారు. దాన్నే నెట్వర్క్ కాన్సెప్ట్స్లో ఏమంటారు, నాటింగ్ అంటారు, నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేషన్. ఓకే, ఆ టాపిక్ ఇక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. సో వాట్ వీ డూ, ప్రతి స్మార్ట్ కనెక్టర్ సర్వర్ ప్రైవేట్ ఐపీని పబ్లిక్ ఐపీతో ట్యాగ్ చేస్తారు. ఓకే, ఫైర్ వాల్లో ఎక్కడ చేస్తారంటే ఫైర్ వాల్లో, దాన్నే నాటింగ్ అంటారు. సో దట్ ఫైర్ వాల్లో ఈ పబ్లిక్ ఐపీని ఈ ముంబై ఫైర్ వాల్లో, ఇక్కడ ఒక ఫైర్ వాల్ ఉంటుంది కదా, సో ముంబై ఫైర్ వాల్లో దే విల్ ఎనేబుల్. ఓకే, సో ఆన్ స్పెసిఫిక్ పోర్ట్. ఓకే, ఇది కూడా ముంబై ఫైర్ వాల్ ఎనేబుల్ చేయగానే కనెక్టివిటీ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, హైదరాబాద్ దానికి అవసరం లేదు, రెండు ఒకే లోపలే ఉన్నాయి కాబట్టి అవసరం లేదు. బయట ఉన్న అన్ని, హౌ యు ఆర్ యాక్సెసింగ్ ఫేస్బుక్, హౌ యు ఆర్ యాక్సెసింగ్ గూగుల్, పింగ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి పబ్లిక్ ఐపీ, రైట్? సో అదే అలా ఎలా చేస్తారు వాళ్ళు 2 థింగ్స్ చేస్తారు. ఇప్పుడు వెబ్సైట్స్ అయితే ఫస్ట్ నాటింగ్ చేస్తారు, తర్వాత డిఎన్ఎస్ కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. 2 థింగ్స్ చేయడం వల్లే ఫస్ట్ ప్రైవేట్ ఐపీ పబ్లిక్ ఐపీ అయ్యి, పబ్లిక్ ఐపీ హోస్ట్ నేమ్కి ట్యాగ్ అవుతుంది. అందుకని మనం హోస్ట్ నేమ్ టైప్ చేయగానే పబ్లిక్ ఐపీ వస్తుంది. ఆ పబ్లిక్ ఐపీ కంపెనీకి వెళ్ళగానే ఇంటర్నల్ ఐపీగా ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ దే డూ ద ఆర్కిటెక్చర్. సో నాటింగ్ చేస్తారు. ఫైన్. సో తర్వాత కమింగ్ టు ద ఆర్కిటెక్చర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, నేను 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది, ఐ విల్ టెల్ యూ. సో ఇప్పుడు
ఓకే, సో ఇది ఆర్కిటెక్చర్. సో ఫస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటంటే, సో ఫస్ట్ వన్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఓకే, ఒకటి ఓన్లీ ఈఎస్ఎం, ఇంకోటి ఈఎస్ఎం అండ్ లాగర్. సో ఇప్పుడు ఆర్కిటెక్చర్ 1 తీసుకుంటే, కంపెనీలో దేర్ ఆర్ నియర్లీ సమ్ 500 డివైజెస్ ఉన్నాయి. ఆ 500 డివైజెస్కి మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్మార్ట్ కనెక్టర్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో ఈ స్మార్ట్ కనెక్టర్స్ అన్నీ ఒకే సర్వర్లో ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఐ టు టెల్ యూ స్మార్ట్ కనెక్టర్ గురించి వచ్చినప్పుడు వీ విల్ టాక్ ఇన్ డీప్. సో స్మార్ట్ కనెక్టర్ ఇనిషియల్గా ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ కలెక్ట్ ద లాగ్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డివైజెస్. సో డిఫరెంట్ డివైజెస్ ఉన్నాయి ఒక కంపెనీలో. స్మార్ట్ కనెక్టర్ ఏం చేస్తుంది, స్మార్ట్ కనెక్టర్ విల్ కలెక్ట్ ద లాగ్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ డివైజెస్. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్మార్ట్ కనెక్టర్స్ అన్ని డివైజ్ నుంచి లాగ్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని ఇట్ విల్ సెండ్ టు ఈఎస్ఎం. ఓకే, ఫ్లో చెప్తున్నాను ఫస్ట్, లాగ్ ఫ్లో. సో ఇట్ విల్ సెండ్ టు ఈఎస్ఎం. ఈఎస్ఎంలో లాగ్స్ స్టోర్ అవుతాయి, లాగ్ స్టోర్ అవుతాయి. సో ఈఎస్ఎంలో ఏం చేయొచ్చు, వీ కెన్ క్రియేట్ రూల్స్, వీ కెన్ క్రియేట్ రిపోర్ట్స్, వీ కెన్ క్రియేట్ డాష్బోర్డ్స్. అదే కదా సాక్ అంటే ఏంటి, రూల్స్, రిపోర్ట్స్, డాష్బోర్డ్స్. సో స్మార్ట్ కనెక్టర్ అన్ని డివైజెస్ లాగ్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ ఫార్వర్డ్ టు ద ఈఎస్ఎం. ఈఎస్ఎం విల్ స్టోర్ ద లాగ్స్. ఓకే, using that logs we can have a live dashboards, we can create reports, we can create rules. So దీన్ని మనం ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం, via console or a browser. Two ways we can access, one is through a console and a browser. First is clear? Okay, next if you have a logger అంటే ఏం చేస్తారంటే ఈఎస్ఎం ముందు లాగర్ పెడతారు. ఓకే, సో సేమ్ స్మార్ట్ కనెక్టర్ అన్ని డివైజెస్ లాగ్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని ఫస్ట్ లాగర్కి పంపిస్తుంది. లాగర్ నుంచి లాగర్లో కూడా ఇంకో కనెక్టర్ ఉంటుంది, ఫార్వర్డ్ కనెక్టర్ అంటారు. ఫార్వర్డ్ కనెక్టర్ ద్వారా ఈఎస్ఎంకి పంపిస్తారు. ఈఎస్ఎంని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం, కన్సోల్ బ్రౌజరే. లాగర్ని కూడా వీ కెన్ యాక్సెస్ ఓన్లీ త్రూ బ్రౌజర్. సో దిస్ ఇస్ ద అనదర్ ఆర్కిటెక్చర్. సో వన్ ఈస్ directly sending to the ESM and accessing through console or browser. The second one is first sending to the logger and then to the ESM, accessing via console or log. These are the two architectures. Adayinda? So ఇప్పుడు if I talk in detail about this, in detail గా మాట్లాడాలి అంటే ఇప్పుడు ఇది టిపికల్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లాగ్ సోర్సెస్ లైక్ సర్వర్స్, ఫైర్ వాల్స్, డేటాబేస్, ఇవన్నీ ఈ లాగ్స్ అన్నీ ఏంటి, ఎయిదర్ కనెక్టర్ అప్లయన్స్ కానీ కనెక్టర్ సాఫ్ట్వేర్ తో కానీ ఇట్ విల్, సో లాగ్స్ స్మార్ట్ కనెక్టర్కి వెళ్తాయి. స్మార్ట్ కనెక్టర్ ఏం చేస్తుంది, సో ఇక్కడ ఫ్లెక్స్ కనెక్టర్ అని ఉంది, ఐ విల్ టెల్ యూ ఫ్లెక్స్ కనెక్టర్ లేటర్. సో అన్ని లాగ్స్ ఫస్ట్ స్మార్ట్ కనెక్టర్కి వెళ్తాయి కింద నుంచి పైకి. ఓకే, స్మార్ట్ కనెక్టర్ నుంచి ఇట్ విల్ గో టు ద ఈఎస్ఎం మేనేజర్. ఈఎస్ఎం మేనేజర్లో ఏముంటుంది, కార్ ఇంజిన్ ఉంటుంది, రైట్. సో హౌ వీ విల్ యాక్సెస్ ది ఈఎస్ఎం, యూజింగ్ ఏ కన్సోల్, యూజింగ్ ఏ కమాండ్. సో కమాండ్ సెంటర్ అంటారు, నథింగ్ బట్ ఏ బ్రౌజర్. సో వాట్ వీ డూ జనరల్లీ, అనలిస్ట్లు అనేవాళ్ళు రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి, వర్క్ ఫ్లో ఉంటుంది, ఎలా వర్క్ చేయాలి అలర్ట్స్ మీదని, డాష్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి, వచ్చిన అలర్ట్స్ని నోటిఫికేషన్స్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈస్ హౌ దే డూ. సో టిపికల్లీ ఈఎస్ఎం అనేది జావా బేస్డ్ అప్లికేషన్, ఓన్లీ కాంపోనెంట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ఈఎస్ఎం డేటాబేస్. సో ఈఎస్ఎం ఒకటే MySQL డేటాబేస్తో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. సో కార్ ఇంజిన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టోర్ ద ఈవెంట్స్ ఆన్ డైలీ బేసిస్. అదే చెప్పాను కదా, రిటెన్షన్ రిట్రైవల్, క్రోనాలజికల్ స్లైసెస్, అంటే ఎవ్రీడే ఒక న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, నువ్వు 1 year స్టోర్ చేసుకుంటే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క ఫైల్, ఒక ఫైల్ డిలీట్ చేసామంటే ఒక రోజు డేటా డిలీట్ అయినట్లు అలా. ఓకే, so ESM is a geo based application which I have shown. This is the architecture. Clear? So smart connector will collect the logs, forward it to the ESM. Okay, so ESM contains car engine, which is nothing but a MySQL database. We will be accessing the ESM through console and web browser. Okay, so coming to the encryption. సో ఎన్క్రిప్షన్ పార్ట్కి వచ్చేటప్పటికి, సో ఇప్పుడు సో ఇఫ్ యూ టేక్ బోత్ ద ఆర్కిటెక్చర్స్, ఓకే, సో మామూలుగా ఇట్ యూజెస్
port number ESM. Okay, ArcSight ESM పాయింట్ ఆఫ్ వచ్చేటప్పటికి ఎంటైర్ కమ్యూనికేషన్ అనేది 8443 పోర్ట్ నెంబర్. ఓకే, సో ArcSight ఏం చేస్తుందంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఏ డిఫాల్ట్ HTTPS ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ఏ కస్టమైజ్డ్ పోర్ట్ 8443 యూజ్ చేస్తుంది అనమాట. సో డిఫాల్ట్ ఏంటి 443. సో ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 443 ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ HTTPS. ఇది నేను ఈ కాన్సెప్ట్ HTTP ఎసెన్షియల్స్లో చెప్పాను. సో వాట్ ఈస్ ద ఆల్టర్నేట్ పోర్ట్ ఫర్ 80 and 443 అని ఒక స్లైడ్ ఉంటుంది. I don't know whether you have recalled it or not. 8443. Okay, ArcSight SI. Okay, so ఇప్పుడు let's say ఇప్పుడు నేను as per the architecture ఇప్పుడు smart connector to ESM, anything on ESM is 8443. అదే ESM to console, okay, 8443. ESM to web browser అంటే connect accessing, okay, పోర్ట్ నెంబర్. సో ఎక్కడైతే కామన్ గా ESM ఉందో అంతా 8443 కనిపిస్తుందా? ఓకే, ఓకే. సో అదే స్మార్ట్ కనెక్టర్ టు లాగర్ అయితే లాగర్ పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేటప్పటికి డిఫాల్ట్ HTTPS నథింగ్ బట్ 4430 TC. ఓకే, స్మార్ట్ కనెక్టర్ ఒక్కటే 8443. మళ్ళీ లాగర్ టు ESM పంపించాలన్నా లాగర్ టు ESM అయినా ఎనీథింగ్ ఆన్ ESM అని వస్తే 8443 అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి. ఓకే, మామూలుగా అడుగుతారు వాట్ ఈస్ ద కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్ యూజ్డ్ ఫర్ ESM అంటే 8443 TCP అని చెప్పాలి. Got it? Yeah. Yes, sir. So what is the communication? So ఇప్పుడు end of the day this is a secured communication. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఎలా కవర్ చేస్తున్నానంటే వాట్ ఎవర్ వి కవర్డ్ ఇన్ నెట్వర్కింగ్ దాన్నే ఇక్కడ ఐఎమ్ మ్యాప్ చేస్తున్నాను. సో we spoke about IP address, we spoke about port numbers, we spoke about encryption. Okay, next encryption. సో ఇప్పుడు ఒక డేటా అనేది ముంబై నుంచి వస్తుంది, ఇంకో డేటా బెంగళూరు నుంచి వస్తుంది, ఇంకోటి హైదరాబాద్. ముంబై నుంచి అంటే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ ఎల్స్. ఓకే, ఒక స్టేటే మారొస్తుంది వయా ఇంటర్నెట్. హౌ సెక్యూర్డ్ ఈజ్ ఇట్? దట్ ఈస్ ఎ క్రిటికల్ డేటా. ఒక కంపెనీలో ఉన్న మెయిన్ సర్వర్స్ నుంచి డేటా వస్తుంది, రైట్? సో ESM కూడా ఎలా ఉండాలి? ఇట్స్ సెక్యూరిటీ టూల్ అంటే ఫస్ట్ దానికి అది ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ డేటాని ఎవరు మధ్యలో ట్యాంపర్ చేయకూడదు, కాపీ చేయకూడదు, మాడిఫై చేయకూడదు, రైట్? ఈవెన్ ఎట్ ద రెస్ట్ ఇఫ్ సమ్మన్ హ్యాక్స్ ద ESM ఆల్సో వాళ్ళకి డేటా అనేది కనిపించకూడదు. సో అందుకని ESM విల్ టేక్ నెసెసరీ ప్రికాషన్స్. సో ఎంటైర్ కమ్యూనికేషన్ ఫ్లో, డేటా ఎట్ రెస్ట్, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఫాలోస్ 128-bit SSL encryption. సో SSL encryption. సో అందుకని మనం ఇప్పుడు అక్కడ ఆ టాపిక్స్ నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు మీకు ఎన్క్రిప్షన్ అనగానే మీకు వచ్చేసేయాలి మైండ్లోకి. ఓకే, సో 2 types ఆఫ్ ఎన్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి, సిమెట్రిక్, అసిమెట్రిక్. సో సిమెట్రిక్ అంటే సేమ్ కీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎన్క్రిప్షన్, డిక్రిప్షన్. ఓకే, సో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సిమెట్రిక్ ఎన్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి, AES, DES, ఓకే, RC4 అనేసి. అలాగే అసిమెట్రిక్లో RSA. ఓకే, అక్కడ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ కీ కాన్సెప్ట్ ఉంటుందని మైండ్లోకి వచ్చారు. సో అలా దట్స్ హౌ వీ హ్యావ్ టు రీడ్.
ఓకే, పోర్ట్ నెంబర్స్ అని నేను ఇక్కడ పైన చెప్పగానే సో మొత్తం ఎన్ని పోర్ట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, స్టాండర్డ్ పోర్ట్ నెంబర్స్ ఏంటని టక రీకాల్ అయిపోవాలి. ఓకే, సో ఐపీ అడ్రస్ అని చెప్పగానే ఎన్ని క్లాసెస్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ ఉన్నాయి, A to E ఉంది. ఓకే, సో ప్రైవేట్ ఐపీ రేంజ్ ఏంటి, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ప్రైవేట్ ఐపీ రేంజ్, సో ప్రైవేట్ ఐపీ అంటే 10 రేంజ్ ఉంది, 172.16 to 172.31 ఉంది, 190 to 168 రేంజ్ ఉంది. ఓకే, 127.0.0.1 లూప్ బ్యాక్ ఐపీ. సో ఈ పక్కన పెడితే మిగతా అన్ని పబ్లిక్ ఐపీ కానీ మైండ్లో వచ్చేయాలి. సో అందుకని ఫస్ట్ వీ లర్న్ దట్, అక్కడి నుంచి మనం వీఆర్ కమింగ్ హియర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫ్లో. అర్థమైందా ఎందుకు మనం ఫస్ట్ అవి చెప్పిన తర్వాత ఇది చెప్తున్నా అని? కావాలంటే నేను డైరెక్ట్ ఈఎస్ఎంఏ చెప్పి అయిపోయచ్చు. ఓకే, సో అది ఫ్లో యాక్చువల్గా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సెక్యూర్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, సో నేను అదే ఇక్కడ రాశాను, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ 8443. ఇప్పుడు 9443 లేదు, తీసేశారు, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. Rest all you consider as a 8443 communication. Okay, so apart from that 8443 there are many other ports are there. Most of the ports you know it. So 25 SMTP. So ESM లో మనం SMTP కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. ఏదన్నా కొన్ని అలర్ట్స్ ని మనం డైలీ రిపోర్ట్స్ అలర్ట్స్ ని వీటిని ఆటోమేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్గా రిపోర్ట్ రన్ అయ్యి కస్టమర్కి ఈమెయిల్ వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. అలర్ట్ ట్రిగర్ అయిన కొన్ని అలర్ట్స్ డైరెక్ట్గా ఈమెయిల్ చేయొచ్చు, అందుకని ఎస్ఎంటిపి పోర్ట్ యూస్ చేస్తారు. అలాగే 53 యూనో డిఎన్ఎస్. ఓకే, సో డిఎన్ఎస్ గురించి మళ్ళీ మనం అక్కడ డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో ఎన్ఎస్ లుక్అప్ ఇవన్నీ. అలాగే ఐ స్పోక్ అబౌట్ 143, ఓకే సారీ 110 పాప్, పోస్ట్ ఆఫీస్ ప్రోటోకాల్, విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ రిసీవింగ్ ద ఈమెయిల్. ఓకే, సో 110 కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఫర్ నోటిఫికేషన్ పర్పస్. అలాగే ఐఎంఏపి, సో ఎనీథింగ్ యూ కెన్ యూస్. ఓకే, LDAP సర్వర్స్, దిస్ ఈస్ ఫర్ డొమైన్ కంట్రోలర్. ఓకే, విల్ లీవ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ 8443 విచ్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ నౌ. ఓకే, సో దిస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద. సో ఐసిఎంపి we know already. ఐసిఎంపి పోర్ట్ నెంబర్ ఉండదు, ఓకే, అందుకని ఇక్కడ నన్ అని ఉంది. సో ఈ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. ఓకే, సో టుమారో విల్ స్టార్ట్ విత్ స్మార్ట్ కనెక్టర్. ఇప్పుడు జస్ట్ ఇంకోసారి చెప్పాలి అంటే ఆర్క్సైట్ ఏం చేస్తుందంటే సింపుల్గా సో ఇప్పుడు ఆర్క్సైట్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక ఈవెంట్ని కలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అది రా ఫార్మాట్లో ఉంటుంది అనమాట స్మార్ట్ కనెక్టర్. సో ఎనీవే ఐ టెల్ యూ టుమారో స్మార్ట్ కనెక్టర్ ఏం చేస్తుందని. సో మామూలుగా ఈఎస్ఎంలో మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ లాక్స్ని కలెక్ట్ చేసుకొని నార్మలైజ్ చేసి అగ్రిగేట్ చేసి వాటికి ప్రయారిటైజేషన్స్ ఇచ్చి వీ విల్ బి స్టోరింగ్ ఇట్ ఇన్ ద ఈఎస్ఎం మేనేజర్. ఓకే, సో అది దిస్ వన్ వీ విల్ డిస్కస్ టుమారో. సో కోరిలేషన్ అంటే మీకు చెప్పాను, గ్రూప్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ని కోరిలేషన్ అంటారు. సో మామూలుగా ఫ్లో ఏంటి ఈఎస్ఎంలో ఫస్ట్ వీ కలెక్ట్ ద లాక్స్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ అండ్ స్టోర్ ఇన్ ద ఈఎస్ఎం మేనేజర్. ఈఎస్ఎం మేనేజర్లోనే మనం యాజ్ ఎ అనలిస్ట్ ఎవ్రీవన్ విల్ సిట్ అండ్ మానిటర్. ఏం మానిటర్ చేస్తారు, అలర్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటారు, ఆ అలర్ట్స్ని క్రియేట్ చేసిన అలర్ట్స్ ట్రిగర్ అవుతూ ఉంటాయి. యూ యాజ్ ఎ అనలిస్ట్ విల్ కీప్ మానిటరింగ్ ఇట్. మానిటర్ అవుతూ ఉన్నాయి, అలర్ట్స్ ట్రిగర్ అవుతుంటాయి. అలర్ట్స్లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ అలర్ట్స్ అని చెప్పాను, హై, మీడియం, లో అలర్ట్స్ అని. ఇప్పుడు L1 ఉంటుంది, L2 ఉంటుంది. అలర్ట్ ట్రిగర్ అవ్వగానే వర్క్ ఫ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. వర్క్ ఫ్లో అంటే కొన్ని కంపెనీస్లో ఏంటి, L1 టికెట్స్, సో లో టికెట్స్, మీడియం టికెట్స్ని L1 చేయమంటారు, హై ప్రయారిటీ టికెట్స్ని L2 చేయమంటారు. చేయమండం అంటే అనాలిసిస్ చేసి కస్టమర్కి అలర్ట్ చేయడం. ఓకే, కొంతమంది ఏంటి, కొన్ని కంపెనీస్లో హై, మీడియం, లో మొత్తం L1 చేయమంటారు. L1కి ఏదన్నా మధ్యలో స్ట్రక్ అయితే ఆ టికెట్ L2కి మూవ్ అవుతుంది. సో L2 వాళ్ళు దే డూ ఎ డీపర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ దే విల్ సెండ్ ఇట్. ఓకే, సో అలాగే వర్క్ ఫ్లోస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎస్కలేషన్స్. ఓకే, మళ్ళీ కస్టమర్ బ్యాక్ వస్తే మళ్ళీ ఎవరు వర్క్ చేయాలి అనేది వర్క్ ఫ్లో క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ థింగ్. సో we correlate the events. After that we monitor that if any alert triggers,
వర్క్ ఫ్లో అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫైనల్లీ అనాలిసిస్ చేస్తాం, అదే నేను చెప్పింది. సో L2 చేస్తారు కదా, అడ్వాన్స్ లెవెల్ అనాలిసిస్ చేస్తారు. అండ్ రిపోర్టింగ్. సో రిపోర్టింగ్ అనేది కూడా మొన్న మీకు చెప్పాను, డైలీ, వీక్లీ అండ్ మంత్లీ రిపోర్ట్స్, క్వార్టర్లీ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి. సో డైలీ రిపోర్ట్ అంటే నిన్న జరిగింది మొత్తం ఈరోజు పంపిస్తారు. వీక్లీ అంటే లాస్ట్ 7 days పంపించటం. మంత్లీ అంటే లాస్ట్ 1 month. సో రిపోర్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది we will be creating it in the live ESM. So this is how we do. So alerting, nothing but monitoring, reporting, okay, are the two main things we do. Dashboard monitoring లోనే డాష్బోర్డ్ కూడా వస్తుంది. అలర్టింగ్, డాష్బోర్డ్ రెండు చేస్తారు. క్లియర్? Okay. So rest we will start with smart connector tomorrow. Okay, so smart connector అంటే ఏంటి? I will be installing the smart connector also. So before installing smart connector, first ESM గురించి చూపిస్తాను. తర్వాత we will talk about smart connector. Fine. సో రేపటి నుంచి లైవ్ డెమో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ ప్రెజెంటేషన్ మోడ్ కాదు, అంతా లైవ్ డెమో. ఓకే, నేను మీకు విండోస్ ఈవెంట్ ఐడీస్ ఇచ్చాను కదా, ప్లీజ్ గ్యాదర్ దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫైన్. Yeah, sure. We'll wind up today. Okay then. Thank you. Yeah. Thank you, bro. Thank you. Thank you, sir.